only four guys in this room is me and him. Because why? Because yesterday I asked about what is this or what is this. Okay? What is this? So I even asked them, this is Snellen's chart. Have you seen anywhere? Photo na. So I just how to watch it. Because this is a spot, this is for uneducated people like me and him. Okay? So which people are uneducated, they don't know about the alphabets. Because তোমরা এখানে আইডেন্ট দেখো এরকম নাম্বারিং দিয়ে থাকে আইডেন্ট কত দিয়ে দিবে A B C না তোমরা দেখবে বেঙ্গলিতেও থাকে অ অ বি জয় সো আমাদের যখন when we are in outdoor we have to think about the demographic. Okay, but only one person today and no one yesterday remembered these things, or even they told me they didn't even see. I thought, okay, maybe they are too much to visit, public chambers and all. Okay. এখন তো করি যদি ও ছাড়া তোমরা কেউ কোনো দেখোনি এই এতদিন চশমা পরে কখনো কোনো স্নেজেন্সিতে দেখোনি এরকম হয় না তুমি দেখবে প্রাইভেট চেম্বারে কিন্তু থাকে না, এগুলো কোথায় থাকে সরকারি জায়গায় যেখানে সমস্ত ডেমোগ্রাফিকের পেশেন্ট আছে, তাই তো? আইতে যখন যাবে অপথ্যালমোলজিতে ওখানে তোমাকে বলে দেবে because they as a student when you have to guess the person and when you have to understand the whole person patient কে যখন দিয়ে দেবে then according to the patient's knowledge তুমি ওকে ABCD দিলে একটা গ্রামের লোক বুঝতে পারবে, তোমাকে তখন এই শেপ দিতে হবে, এগুলো হচ্ছে শেপ টেস্ট। এই যেমন একটা দিদি মাস্টার ওকে জিজ্ঞেস করে বলো তো এই টাকা কোন দিকে তোরা বলবে এদিকে টাকা উপরে টাকা নিচে টাকা সেকেন্ড লাইনে আর লাইনে 5 টাকা থাকবে এইভাবে থাকবে। Anyway, today we'll be talking about sensory system examination. So a few things I have already covered in case of fifth nerve, seventh nerve. Okay, fifth nerve এর কটা ব্রাঞ্চ ছিল? 5টা। তিনটে 5টা ব্রাঞ্চ ছিল। 5টা ফেসিয়াল রাইট ও facial and facial ছিল। So all those areas were only relevant for the areas they were supplying, right? Anyway, so all of those, but in this case we will be talking about the whole area of the body. So that is dermatomes. What is the dermatomes? Dermatomes are different parts of your skin of the area overlying your skin, just like আমাদের এখানে ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট এর ভেরিয়াস কম্পার্টমেন্টস ইনসাইড ইওর বডি অ্যানাটমিক্যাল পড়েছো ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট এক্সটেনসর কম্পার্টমেন্ট রাইট জাস্ট লাইক দ্যাট देयर আর ডিফারেন্ট dermatomes ইওর আর্ম এটা একটা dermatomes এটা একটা dermatomes সো ভেরিয়াস এরিয়াস অফ ইওর dermatomes ওকে we check for that means when in case of facial or in case of kinematic all of those cases we are checking the sensory sensations in only the relevant areas. যেমন facial এর ক্ষেত্রে আমরা until this point আমরা ওই গুলো ঠেকানো, okay, temperature, pain, all of those we have done only in these areas because the facial nerve only supplies these areas. But in this case all the dermatomes like you have to check here as well pie করলে বাটাকে করলে every area পেটের এখানে করলে all the dermatomes because sensory system is not limited. Okay, skin is the biggest sensory organ of our body. এটা আমি বলতে বলছি না, skin is the biggest sensory area of your body. So all over the skin you have to provide these things or check for these things. So these things you will be checking for little bit as complicated previously. So first is touch. Okay, in better language touch ke আমরা কি বলতে পারি? Tactile body. First, touch এর মধ্যে there are 4 parts. Tactile sensation. Tactile চলে আসো। Okay. Anyone here যে নোট নিচ্ছে না? এই তুমি শুরু দিয়েছি। হ্যাঁ।
তুমি তো তোমার দিছো না, তুমি দিছো না, তুমি বসো না তোমার confident for everyone, right? কিছু নাই, একটা বসো এই চেয়ারটা বসো, আর এই চেয়ারটা ওদের দিকে ফিরে বসো। আরে ওই বসো না, ওই চেয়ারে কি হয় ওদের দিকে ফিরে বসো না, এগুলো দেখা কি কি so sensation continue to now I'll be checking over your over this upper body only, okay, but in case of practical examination we have to check it in the lower body and all the other dermatomes as well, okay. So in case of patch there is also last point is checking for both soft and crude. So all these points you have to remember in case of tactile sensation, tactile localization, 2-point discrimination, right? Soft but crude can differentiate করতে পারছি, soft and crude can discrimination or differentiation, right? So কি করব, what do you like আমি ওকে এক্সপ্লেন করব, so আমি তুমি চোখ বন্ধ করে থাকো. So first point is close the eyes because so that he cannot understand what is coming কোথায় আমি কাজ করছি, দেখলে তো ওটা নালিফাই হয়ে গেল. তুমি চোখ বন্ধ করে থাকবে. Now you follow your process. First I will have to check for the sensation. If he has sensation over his different areas of his body, okay. So ideally আমরা soft touch-এর জন্য একটা করব, soft touch-এর জন্য আমরা কি নিই, which very good. আর crude touch-এর জন্য আমরা একটা blind object, sharp object নিলে আমরা পেয়ে চলে যাবে, তো আমরা একটা blind object নিই যেটা you can understand, একটু জোরে টাচ করা, একটু deep touch, superficial touch আর deep touch বলতে পারি soft আর crude. Crude মানে একটু deeper, soft is superficial. কিভাবে বলবো এটা সবার সুবিধার জন্য আমি ইংরেজিতে বলছি, ওকে. So you will be closing your eyes, okay, and whenever I touch any area of your body, if you can feel it, you either say yes, you say yes. Now I am saying okay yes করতে, অনেকে কি করে হাত তুলতে বলে, সেটা যেভাবে যাবে, হ্যাঁ. So তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি করতে পারো, main thing is to elicit the response from the patient or subject, তো patient আর subject. তো তাই করো, ছোট মতো ওদের দিকে গেলো, so what do you like to do now? আমার কাছে একটু পুরো আলাদা নেই, এগুলো আলাদা করে বলছি না, আমি জাস্ট বেসিক বলছি. So you will say yes if you can feel it, okay. So that's ঠিক আছে. আইডল কা হাত তুলতে বলতে পারো, তো ইয়েস বলছে মানে he can feel, feel মানে he has sensation, tactile sensation is okay, tactile sensation is that, so he can sensitize the touch, okay, he can understand the sensation. Secondly কি করব আমরা, now sensation is what, now we have to understand if he can understand exactly where the touch is. আস্তে আস্তে আমরা একটু মানে ফাংশনটাকে ইমপ্রুভ করব. ফার্স্ট we were just checking about if you can understand, just like vision, প্রথমে আমরা blindness assess করব if he can see or not, then after we can confirm okay he can see properly, then we are assessing the distance, okay. After that the distance is confirmed, then we are assessing his power. আমরা পাওয়ার বলি, ওখানে আমরা কি করতাম, ভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি, রাইট. সো সেম প্রথমে আমরা অ্যাসেস করব সেন্সেশন আছে কি, visual sensation ওখানে বলছিলাম blindness is actually assessment for no visual sensation is blindness, so that was actually assessment for visual sensation, in this case tactile sensation. Second localization, এবারে I will close your eyes, then I will touch various areas of your body. If you can feel it, you have to localize it
have to make you understand কোথায় আমি কাজ করেছি সেখানে তুমি ছুঁয়ে দেখো ঠিক আছে তোমাদের করো you guys notice if it's all right or not তো কি ঠিক করে দেখাচ্ছি কিনা খেয়াল করো so all over প্রথমে বুঝতে পারছিল এখনো লোকালাইজও করতে পারছি তার মানে ভেরি বুঝতে ভালো আর পাস এটি লক্ষ্যটা সেন্সেশনটা লোকালাইজেশনটা ওকে সেকেন্ড ইজ নাও you have to understand যে তোমাকে অনেকগুলো এরিয়া কভার করতে হবে জাস্ট লাইক ওখানে আমরা কেবলমাত্র এইটুকু এরিয়ার উপর করছিলাম এখানে দেখলে আমি মাকে পাই এখানে করলাম তো সো দ্যাট কভারিং ফর অল দ্য এরিয়াস অফ আর কোন এরিয়া মিস হয়ে গেলে প্রবলেম হতে পারে পয়েন্ট তো অ্যাসেসমেন্টে প্রবলেম হতে পারে ওকে সো এরিয়া মিসিং হওয়ার জন্য 2 point discrimination now you can localize one touch now suppose there is multiple touch okay এখানে একটা জিনিস আছে এখানে একটা জিনিস আছে বা এরকম দুটো পয়েন্টটা আলাদা কাজ করছে so you can assess if you can assess multiple touches at this body that is single touch localization with one touch then we will see multiple touch so what is the importance of this localization আমি একটু বলবো but before that so I am be testing multiple points of the body 2 points probably okay so we will have to understand each area of this आज हम लोग बोलते हैं so দুটো আলাদা পয়েন্ট বুঝতে পারছি ছোট বড় এবার আমি ডিসটেন্স বাড়াবো ওটা ঠিকই আছে হ্যাঁ ডিসটেন্স বাড়িয়ে আমরা দেখব সো you can understand two different points now আমি at the same time ও চেক করতে দেখতে পারি এখানে একটু ডিফারেন্স ছিল টাইম ডিফারেন্স ছিল at the same time আমি যদি এরকম করি I will hope করতে পারি so at the same time you will be flatter এরকম করে by you are doing like this we are assessing if he can assess multiple touches at once and also understand why the person is touching and why the touch is happening so 2 point discrimination is also okay for it now এগুলো আমরা কি করব now আমরা একটা ব্লাইন্ড সাবজেক্ট দেব তাই এটাকে আমি একটু জোরে প্রেস করব so crude touch will be also complicated but that is same here now what is the importance of this touch what happens when a person cannot perceive all these things so if you terms are there okay first I will talk about those clinical aspects last point is clinical a little bit clinical aspects is needed so touch what do you mean by anesthesia a person cannot perceive no sensory it's like temperature pain touch okay so anesthesia what is paresthesia paresthesia is important for tactile sensation because paresthesia means whether that sensation is altered or permanent that sensation either altered or permanent altered means you cannot understand perverted means he exactly touch করছি বা বুঝতে পারছে না ও ভাবতে টাচ আছে but he is thinking যে different area he is pointing at so either touch is altered or permanent this is paresthesia then any anesthesia that will be either altered or perverted perverted Hemianesthesia what is Hemianesthesia বুঝতে পারছো hemiparesis hemiplegia Hemianesthesia is loss of sensation so anesthesia means actually loss of sensation now not only touch temperature sensation pain sensation those things will also be lost OT আগে আমরা anesthesia so the patient cannot feel the pain within the OT so loss of sensation Hemianesthesia is loss of sensation in half of area ठीक है सर so these terms can be asked what is anesthesia what is hemianesthesia what is paresthesia now what is the importance of touch suppose I am walking okay there is a nail or any kind of weak or any sharp objects okay lying around so whenever we place the
ওকে হাত যদি হাত হলে প্রেস হবে তাহলে স্টেপ ডাউন হবে তো এনিথিং if you step down or if you press something unknowingly or it raises our skin what is the natural response it cannot help you automatically your leg will be और छोड़ देना साइड पे पेन लेगा नेल এখানে বেরিয়েছিল আর automatically গার্ডলেস হয়ে আসে now if there is no sensation present or localization present you cannot understand বুঝতে পারবে না you will let the injury happen okay so injury first problem is basically getting injured okay the loss of touch sensation is very much important very much not important very much touch sensation having touch sensation is very much important because if this is there is no touch sensation injury will happen inevitably because I will not understand what the danger factor is so I will just go through it and I will get you okay so anyway these things have so this is a clinical aspect was last those things okay you have to remember sir I can ask questions about what is anesthesia what is anesthesia now so second very mana chapte half area of your body okay anyhow either half of area of your body is anesthetized anesthetized means loss of power right secondly pain surprisingly pain is also a few points common with touch because it is softer in case of pain there is no soft or good and this is your C point this is your D point very good so sensation and localization pain এ আমাদের একই জিনিস করতে হবে the same thing we will do in case of pain okay pain sensation the same thing we will be taking a little sharp object touch it in various areas of the body now one thing you have to remember when we are in outdoor or in our private setup in our own chamber we can do it as I like I have done in my but in case of first year examination many classical old teachers and all and many teachers who follow the classical presentation you will often find pictures like this a person standing like this okay তারা কি করে কম্পার্টমেন্ট গুলোকে ওয়ান বাই ওয়ান চেক করে এইভাবে পার্সন স্ট্যান্ডিং লাইক দিস দেন এরকম চোখ বন্ধ করে দেখবে বইতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তখন এখানে চেক করছে দেন দ্য পার্সন মুভস ব্যাক তখন ও পেছনে চেক করে তার একটা প্রসিডিউর ফলো করে এখানে আমি কি করব র্যান্ডমাইজ technically randomized way is the better way because if you don't randomize the patient can guess your next okay এরকম করে তুমি যদি একবার দিকে so even if you are doing it the classical way one by one you are covering one by dermatomes shouldn't make it predictable you should randomize যদি এরকম করে দাঁড়া একবার এখানে করবে এটা হাতটা এরকম করা এবার হাতে টাচ নাও করতে you should randomize the patient should not guess while you are touching or while you provide the sensation because then ও ভাবছে যে আমাকে পরীক্ষা দিতে এসেছি পেশেন্ট অনেক সময় এরকম ভাবে যে আমাকে ঠিক বলতেই হবে ওরা মানতে চায় না আমি ভুল করছি এটা পেশেন্ট সাইকোলজি অনেক পেশেন্টকে করবে বলছে পেট ব্যথা হয় তো তুমি মনে করলে কতটা হয় বেশি হয় না অল্প হয় তুমি যখন তাহলে বললে অল্প পরিমাণে ওষুধ দেবো তখন বলে বেশি তাহলে দিন দিস ইজ পেশেন্ট সাইকোলজি বিকজ হি নোজ অর সি নোজ কি ওর বেশি হচ্ছে ওকে বাট ওর মনে হয় আমাকে একটু ভালো লাগা দরকার ঠিক আছে এগুলো পেশেন্ট সাইকোলজি থাকে but you have to get around all that and understand what the actual situation is so try to randomize everything okay যাতে ও গেস করবে না যেমন আমি যে টাচ করব একবার উপরে একবার নিচে randomize করছি predictably করবে না predictably তুমি কখন করবে when the patient has no effect over it like systematic করতে কখন করবে systemic examination when you are comparing both things in this case there is no purpose of comparison compare যখন করছো না you should randomize ওখানে আমরা যেমন একবার এখানে কম্পেয়ার করার দরকার ছিল এখানে কম্পেয়ার করার দরকার নেই রাইট তো সুপারফিশিয়াল এন্ড ডিপ টাচ একটা হালকা তো সুপারফিশিয়াল টাচে কি হয় in case of superficial face sensation if there is an injury what is those injuries what are likely those injuries grazing okay bruising যেগুলো আমরা সুপারফিশিয়ালি রাইট এটা লেখার দরকার নেই আমি জাস্ট ডিফারেন্স বোঝানোর চেষ্টা করছি
লাইক এখানে একটা স্কিন আছে, একটা হাত আছে, তো সুপারফিশিয়ালি আমার একটা গ্রেস হয়ে গেল, একটা ব্রুজ হয়ে গেল উপরে লাগলো। ওকে, ডিপ ডিপ পেইনে কি হতে পারে, ডিপ ইঞ্জুরি কি হতে পারে, ল্যাসারেশন। ল্যাসারেশন নাম শুনেছো? হ্যাঁ, ল্যাসারেশন আর গ্যাসিং, হয় না, নাইফ দিয়ে গ্যাস হয়ে গেছে। ওকে, ডিপ wound. So deep wound is definitely caused by deep pain sensation. ওখানে টাচ এখানে pain. ওকে, লাইক নাইফ এজ বা এই যে তোমার পেরেকটা কথা বললাম, ওটা পুরো তোমার জাস্ট উপরে লেগে মাথা ছড়িয়ে দিচ্ছে। তো সেটা কি করবে, সেটা থেকে তোমার আইদার গ্রেজিং হয়ে যাবে বা ব্রুজ হয়ে যাবে। বাট যদি তুমি ঠিক টাইমে না সরাও, বাট if the subject is very very sharp, it may easily get inside your skin, then there will be gassing or lacing. So that is superficial and deep alada importance, right? And also the clinical factor is এখানে যখন আমি অ্যানাস্থেসিয়া করছিলাম, লস অফ অল সেন্সেশন এন্ড অল, পেইনের ক্ষেত্রে আমরা স্পেসিফিক কিছু কারণ আছে। ওকে, in case of pain, can be paracetamol, which group of drug is তোমরা নরমালি কি বলো, প্যারাসিটামল কে অ্যানালজেসিক, রাইট? অ্যানালজেসিক মানে যেটা আমাদের পেইন রিলিফ করতে হেল্প করে, অ্যানালজেসিক। সো এন্ড loss of sensation is analgesia, right? So this is no sensation. What is when you are touching or when you are giving a person pain, is feeling more pain, what should that be called? Hyperalgesia হলে analgesia is itself closing. Hyperalgesia can not be hyperalgesia and algesia. Hyperalgesia এটা বোঝার জন্য টাকা দিলাম, ঠিক আছে? Hyperalgesia and three hypoalgesia, when you are touching but open or to feel করতে পারছে না, touching সেখানে is less, preferably because nerve disorders, okay, বা স্কিনে কিছু হয়েছিল, স্কিনে সেন্সেশন কমে গেছে। সো অনেক সময় কি হয়, in case of diabetes, okay, আমাদের নিউরোপ্যাথি হয়, সেখানে তোমার সেন্সেশন চলে যায়। অনেক সময় in case of fungal infections or various kind of infections, by a lot of itching, the skin is getting thickened, তখন আমাদের সেন্সেশনের প্রবলেম হতে পারে। এখানে কি হয়, হাইপোঅ্যালজেসিয়া, মানে আমি টাচ করছি একটু জোরে, তারপর কম পাচ্ছি, ঠিক আছে? হাইপো, these three things can ask any question can come from this what is anesthesia, what is hypoalgesia, tell me what analgesia তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে এমনি যে ওষুধের নাম বললেই হবে, প্যারাসিটামল বলতে হবে। কি কি পাওয়া যায় এটাতে? 650, 500 and also 1000। হাউজের আছে এটা হচ্ছে বড়দের জন্য 300, প্রেফারেবলি ফর আন্ডার 13 or আন্ডার 12 চিলড্রেন, আর ছোট বেবিদের ক্ষেত্রে আমার সিরাপ পাওয়া দেখতে প্যারাসিটামল সিরাপ পিডিয়াট্রিক্স ওয়ার্ডে তখন দেখতে পাবে, ঠিক আছে? তো দিস থিংস ইজ অ্যাবাউট পেইন। এই টার্মগুলো মনে রাখবে, এগুলো কিছু জিজ্ঞেস করবে স্বাভাবিক, যখনই তোমার পেইনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে, প্লিজ I don't know, it's very much possible যে এটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে, যে কোনো সময় জিজ্ঞেস করতে পারে। আচ্ছা বলো তো, আমরা একটু রেন্ডম, আচ্ছা বলো তো তাহলে লস অফ সেন্সেশন কি করব, এমনি জিজ্ঞেস করবে। সো ইউ হ্যাভ টু বি রেডি, রাইট? সো টাচ হয়ে গেল, পেন হয়ে গেল। নাও থার্ড পয়েন্ট ইজ টেম্পারেচার। Temperature is very interesting, very important. So normal human temperature of the body কত হয়? 97.4 কি ওটা? আর এটা সেন্টিগ্রেড বলতে হবে না, সেন্টিগ্রেড is 37, রাইট? 97.5 হচ্ছে ও যেটা বলছিল ওটা ক্রিমেটোরিয়াম, ওটা দাহ হয়ে গেছে। চিত্রায় 97.5 সেন্টিগ্রেড চিত্রায় হতো, ক্রিমেটোরিয়ামে শ্মশান ঘাটে হতো। নরমাল
So, if we move back from the Sida and normal, so আমাদের দেখতে হবে যে পেশেন্টের এবার এটা হচ্ছে নরমাল টেম্পারেচার নাও অফেন আমরা যখন পেশেন্টের এটা হচ্ছে বডি টেম্পারেচার and what we will be talking about the temperature sensation of so sensing of temperature will be taken. So in this case ideally there is actually 3 test tubes is given. One test tube filled with hot water, okay, hot water. Second test tube will be filled with normal water. Third test tube will be filled with ice cold water. Anyway, so it is a cold, it is a normal, it is a hot. So ideally same procedure will take these things. So different assessment a little bit different. First assessment is just like there we are assessing the tactile sensation. Here the person, the sensation means you can understand what is normal temperature, what is less temperature, and what is high temperature. Okay, if you cannot understand the normal temperature, what is basic cold culture, what is khana culture, how will you understand? So normal temperature should be given ideally. If you don't understand what's normal, right? So testing of temperature by using test tubes over different dermatomes. I am not talking about this multiple times because we save time. একই জিনিস এখানে চৌকো করে র্যান্ডমাইজ হবে তুমি ওকে কি বলবে দেখো এটা হট না কোল্ড এন্ড ইউ উইল কম্পেয়ার উইথ ইউএস দিস ইজ কম্পারিজন ইউ কম্পেয়ার উইথ ইউএস ফার্স্টে তুমি দেখবে এটা হট না কোল্ড দেন ইউ আর touching the patient in different areas with this test tube, right? So secondly temperature ideally now in some cases temperature can decrease, in some cases temperature can increase in our body or sensation can increase in our body. যখন আমরা বাইরে যাচ্ছি হিটের মধ্যে যাচ্ছি ওকে our body gets overheated, so any person touching our body will be feeling hot sensation. When even inside an AC or a cold storage or any cold environment in your body বাইরে আছো okay, so typical reaction or that the cold your body becomes cold, right? So any person touching your body, so when you are hot the actual feeling is to get rid of the hotness, so either we remove the cloth if possible or if not we seek cooler places or any kind of machinery set. Now that's your reaction to heat. Reaction to cold normally you are shivering. So reaction to heat, what is this much? Reaction to cold is shivering. So normally in normal conditions, physiological conditions, when you are shivering means your body temperature is less. Why you need to be shivering, right? But in certain conditions, in certain diseases, there are 3 specific diseases where the person will shiver but the person will have fever. Shiver is fever. Usually, not unusual, right? Usually when you are shivering, your body is cold. In this case, your body is hot. In case of 3 specific diseases or specific conditions, one is pus. বাংলায় বলে পুঁজ। pus শব্দটা তোমরা আগে পড়েছো টিউমাস। So any kind of pus filled area in inside your body. Pus means there is infection. Denotes any kind of infection. Infection means the person will have fever. So the reason for this, fever can also be any kind of pus inside your body, and the pus can not normally person again pus happens
or fading created because of illegal infection. Infection means the person will definitely have fever and you will see in case of pus, clinical pus inside your body. Second very important malaria. Malaria is the chronic acute illness. Severe episodes along with severe episodes along with temperature rising. So malaria and heartbreak. Female, most common in female, male and other UTI. What I male is normally not nothing only because of the vaginal opening is very much bigger than normal penile opening. So females are very susceptible for UTI, very susceptible. Even if you are maintaining total hygiene and all, one time bathroom at public toilet you can get it. Very easy to get, and in case of UTI, there will be fever because infection. You will get infection only, and the function will be severe. So in these three cases, so these are pathological. These are pathological circumstances. Now, but within physiological limits, ideally, severe importance when the person is feeling cold. Okay, so this is your about temperature sensation. Okay. So now coming to what the things already the nucleuses, which actually helps to understand these sensations. It is the pain and the both which are causing pain, like pain sensation and temperature. This can hurt you, this can hurt you, this can move you away from the sensation. These two things are accompanied by spinal cord. That's what's controlled by. I have already able to contact the policy to information I have policy. Chief sensory nucleus mononeurons short visual that is chief sensory nucleus. Right? Eight temperature transfer होगा. थोड़ा बाकी लोग कितनी हो गए? Proprioception. Proprioception is also another sense. थोड़ा थोड़ा चीज़ लोगों को proprioception. Proprioception is by basic nucleus. What about policy? So these three nucleuses are responsible for all of these things. Naturally, after temperature, we will move on to proprioception. Proprioception, what is proprioception? Temperature का हमारे कौन क्वेश्चन है? नॉर्मल जीएस को ले, कॉम्पाउंड टेम्परेचर भी করতে পারবে জিএস করবে, আর বেসিক প্রসিডিউর জিএস করবে। আর তোমাদের টেস্টিং দেওয়া থাকবে, ওটা পারফর্ম করবে। ঠিক আছে? নাথিং। একটা জিএস করে না, এটা নরমালি আমাদের মেডিসিনে হ্যান্ডেলে জিজ্ঞেস করে। জাস্ট ইন কেস ইট ইজ টু লো রাইট? যে আমার ফিভার হচ্ছে, অথচ আমার গামি কেন মারছে? আইডিয়ালি আমরা কখন কাঁপি? যখন জ্বর ছেড়ে যায়। জ্বর ছেড়ে যায়, সবার বডি ইজ রিডিং করে অনেক সময় জ্বর যখন ছেড়ে যাচ্ছে একটু ঠান্ডা লাগে। বিকজ আওয়ার বডি ইজ বিগিং কুল আপ। দ্যাটস ফিজিওলজি। Our body is getting cooler. That's why we are shivering on the ঠান্ডা। But in these cases, the shivering comes with the fever episodes. যত জ্বর বাড়বে তোমার কাঁপবে। নরমালি জ্বর ছাড়ার সময় আমাদের কাঁপবে হবে। এই তিনটে কেসে জিনিসটা মেয়েদের ক্ষেত্রে ইনক্লুড আর বাকি সবার ক্ষেত্রে পার্সেন্ট থাকে। Proprioception পরে chief sensory nucleus. Chief sensory now proprioception has 2 to 3 components. What are those components? First, it means understanding of the soft movements. And general joint movement means I am telling you to do specific joint movements. General movement means walking, okay, turning around,
Okay, এগুলো joint movement, but specific joint specific movements are only equal to moving the joints and general movement where the person is also moving or turning or rotating or changing its position, any kind of position change, right? So sets of position. Data position, general movement, sets of position. Where are my organs? Okay. What are my various joints and all? If I can understand what is my arm, what is my forearm, what is my knee, what is my heel. Okay. How are those? Sense of position. What position am I? Standing, sitting, lying down. Okay. Bend. Any kind of sense of position. Second is appreciation of movement. You understand it? How are the position? Appreciation. This is the function. এটাই যেটা আমি ক্যাটাগরি করেছি এটাকে আমি এবার পরীক্ষায় লেখার পরে অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ movement এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করতে এক্সামিনাররা অনেক খুশি হয় ঠিক আছে এটা তো বোঝানো যাবে এটা বললে হবে মানে এইভাবে করতে একটু ভালো লাগবে ওদের স্কুলে ফার্স্ট ওভার করতে যারা থাকে সেন্স অফ পজিশন অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ মুভমেন্ট এন্ড জয়েন্ট সেন্স যেমন এই তিনটে পয়েন্টই কিন্তু এখানে কত ভালো শোনাবে right? So these three components generate which is sense of position, understanding movement like which appreciation of movement, and joint specific movement বোঝানোটা প্র্যাকটিস হচ্ছে ওকে ভালো শোনালো এটা পরীক্ষায় যদি লিখতে হয় এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ডেফিনেটলি ইউজ করবে মুখে বলার সময় you can use these things all না কথা বুঝতে গেলেই হলো স্যার রাইট anyway now in case of proprioception okay আমি কিভাবে চেক করব how will you check for it so I can take it closely close your eyes and যখন আমি তোমাকে যে একটা প্রথমে আমি দেখব যে ওর কোনো সেন্স আছে সো একই রকম প্রথমে আমি এক এক করে আমার ফাংশনটাকে একটু ইনক্রিজ করব one by one I increase the functions first function is close your eyes so whatever movement I do, you will have to repeat. Okay? By yourself. So he understands. আমি যেটা করেছি, he understands what the joint movement was. Okay? So he is aware. So দেখো ওই তিনটে পয়েন্ট কভার হচ্ছে ওর পজিশন সেন্স আছে বুঝতে পারছি আমার কোনটা কোথায় আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ মুভমেন্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারছে এন্ড অলসো জয়েন্ট সেন্স when I am moving his joints he is also following it because he understood it he has a sense of it so এটা আমি করতে পারি করতে পারি না করতে হবে আর সেকেন্ড আরেকটা যেটা করতে হবে কি can follow your orders রাইট একটা হচ্ছে চোখ বন্ধ করো নিজে ফ্লিক করছে সেকেন্ড এটা হচ্ছে কপি করতে পারছে ওকে সো কপি মাই মুভমেন্টস whatever movement I will see we will see we will be copying it so copy so just like that আর অনেক পা গুলো তোমাদের বিভিন্ন জয়েন্ট ভেরিয়াস করে এলকে এরকম করে ওকে এরকম দেখাতে হবে and we will perform so that means he has also sense of positioning and application of movement as well okay ও ফলো করতে পারছে only তুমি করে দিচ্ছ তারপরে ও নিজে এটা ডিফারেন্সটা কি that was happening on his body so it was easier for him to copy the movement because ওর বডিতেই হচ্ছে যদি কিছু নাও বুঝে একটু মনে করে কপি করে দিলে but this thing he will have to do by himself only okay so that is important here he can sense what I am doing he can know what joint it is and he is also
you know following the procedure with perfect accuracy. তার মানে ওর জয়েন্ট সেন্সেশন ঠিক আছে। লাস্ট ইজ একটা আমি ওকে মুখে বলবো যে তুমি তোমার I will tell you by instruct him to move some specific joint or specific muscle or specific movement I will tell you to do and you will follow. That means to boje. He is now just blindly copying me. He understand what joint is. So আমি টেস্ট করব কিভাবে। সো যখন যেটা মুভ করতে বলবো তুমি মুভ করবে, ঠিক আছে। সো তোমার এলবো জয়েন্ট একটু মুভ করে দেখো। সো জানে এলবো জয়েন্ট কি, সো মুভ করব, ওকে। মুভ ইউ দিস ইনওয়ার্ডস, ওকে। রোটেট ইওর অ্যাঙ্কেল, এনি অ্যাঙ্কেল রোটেট করতে পারো। তার মানে কি এখন ও শুধু আমাকে দেখে ফলো করছে না, মুখে বললেও ও জানে কোনটা কোন মুভমেন্ট। কার এরা মুভি হচ্ছে, কার এরা মুভি হচ্ছে, হ্যাঁ ঘুরে চলে সবার 360 করে। তো sense of position is very good, appreciation of movement is also very good, and he can also has senses আমি ওকে জয়েন্ট মুভ করতে বললে ও সেগুলো করতে পারছে। তার মানে is aware of the movements। অথবা কি বলে ঘুরে আসে রোটেশন, আমরা জানি কি মুভমেন্ট হচ্ছে। ইনওয়ার্ডস করলে ইনওয়ার্ড মুভ করতে পারছে, আউটওয়ার্ডস করলে হি ক্যান মুভ আউটওয়ার্ডস। whatever I tell him he understands, so that means his proprioception is okay, controlled by mesencephaly। ঠিক করতে পারলে করতে পারবে তো, বলতে দিলে কি করে প্রোপ্রিওসেপশন চেক করবে। কোনো কিছু কঠিন না, রাইট, এগুলো ইজি। Last is Hypoesthesia. Now, you remember what we do in the check for Hypoesthesia in case of vestibular procedure. তাহলে এখানে already এইগুলো আমরা করেছি। Now, in this case, we will be doing it over different areas of the body. In that case, only 2 or 3 areas we are checking. We are checking the vibration on the tympanic membrane itself. কানের এখানে যেমন বলছিলাম hair contraction. More contraction was checking, we are checking by putting the tubercle here or here, and also putting it in the master process. So specifically should go into any of the vital treatments. In this case, you will be doing the same, but after getting the pot, you will have to do it in different areas. এখানে ফিল করতে পারছি না, এখানে ফিল করতে পারছি না, ওটা কেবলমাত্র অডিটরি ছিল। This is more about sensing, sensation over the data. এখানে একবার করুন, এখানে একবার করুন। Now you should also compare. ও যদি বলে আমি আর পাচ্ছি না ভাইব্রেশন, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার এখানে এনেই মিলছে, রাইট। সো অল অফ দিস থিংস, ভাইব্রেশনটা আমি অটোমেটিক্যালি করছি, pretty easy and safe. The important things to know is a few more things. Okay, এগুলো definitely question আসে এবং করবে, like Barognosis, Stereognosis and Graphesthesia. What are those 3 things? So for easy remembrance, I will be making you understand easy. কোনো ব্যাপার না, দেখো 3টে টার্ম আছে এখানে, ঠিক আছে। Barognosis, Stereognosis, Stereognosis, Stereognosis and Graphesthesia. এগুলি বাংলা লিখছি। Stereognosis, Graphesthesia. This is definitely exam will ask question, definitely will ask question. Okay, so third point is Graphesthesia. Graphesthesia, Graphesthesia, Graphesthesia. Sorry. Stereognosis, Stereognosis, Barognosis, Graphesthesia. Anesthesia, just like that. Right. Anyway, what is Barognosis? Baro মানে আমরা barometer মানে pressure. So typically when you feel pressure, when there is weight put up, একটা weight তোমার ঘরে
marker chapi dilo, you will feel weight, you will feel pressure, right? So Barognosis is ability to, this all starts with ability to. The Barognosis is differentiation between weights. Differentiation between weights. Ideally, देखो इधर तीन बॉल आका चलो. Ideally, what we do? We will provide three same-shaped objects with different weights. Okay. Also same size. Now, এটা একটা হচ্ছে কি আমার steel ball. This ball is made of steel. This ball is made of steel. Next, this ball is made up of wood. And this ball is made up of glass. Or make it lighter, actually. Show up thermocol. Or sponge ball. Right? So, এই তিনটে জিনিস আমি কি করব ওয়ান বাই ওয়ান আমি ওর হাতে দেব আর এনি টু অবজেক্টস লাইক এখানে আমার কাছে সিমিলার অবজেক্টস দুটো আছে ওকে বাট এদের ওয়েট হচ্ছে মোটামুটি আলাদা সো আইডিয়ালি আমাকে সেম ওয়েটে দিতে হবে এখানে কোনো সম্ভাবনা anyway so to understand the basic drill only কি করব আমি দুটো জিনিস ওর হাতে এরকম ভাবে দেব যে So, same. I will tell you to close your eyes. Put your arms in front of you and palms. So, I will be giving two things. One is palms. তুমি ভরা বোতল খালি বোতল দিয়েও দিতে পারো একই ব্যাপার এটা বুঝতে পারবে না আইকি ওটা ভাই ওটা আলগা বাট দ্য থিং ইজ দুটো মোটামুটি সিমিলার অবজেক্টের হাতে দিতে হবে যদি আমি একটা ডাস্টার দিয়ে একটা এটা দিই ইউ ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড But also, one difference factor is here. We do marker in the parlor. We can one difference thing, but you understand the procedure. Like, we can another ball, we can another triangle, anything. Here, different test tubes we can also give. One full test tube, one half empty, and one half empty. Three test tubes we can also give. Keep also one after the. And here, total things. এরকম করে এবার আমি জিনিসগুলো লিখে দিই চোখ করো ওপেন ইউর আইজ and I will tell you to now do these things up individually and understand what the potential. That way you can identify acha eta beshi ani ba eta beshi. Another thing আমি আরেকটা প্রসেস করতে পারি ছোট করো হাতে দুটো জিনিস দিয়ে দেবো এরকম ভাবে দিয়ে বলবো কোনটা হচ্ছে গিয়ে বলো কোনটা which one is lighter which one is higher so actually he can understand the difference now if he can understand individually সেটা চেক করার জন্য কি করব ছোট now pick up these objects and বলো কোনটা খালি ছিল কোনটা আলাদা good so both with closing eyes and both with these eyes he can understand and also he can relate okay in my left hand heavy hand was there so maybe this was there okay now same বলতে হবে কেন বুঝতে পেরেছো to remove the bias same to remove the bias differentiate করে ওই না বুঝতে পারলেও shape দিয়ে যদি বুদ্ধিমান কি হয় he can understand my shape okay this shape was here this shape was here so ওই biasটা কমপ্লিট রিমুভ করার জন্য আমরা ওই জিনিসটা করি secondly stereognosis so baro means pressure weight puts pressure so putting pressure what comes by weight এইভাবে মনে রাখতে diagnosis is differentiation between stereognosis is differentiation between shapes ability to differentiate between this is stereognosis is shapes okay what do you mean by shapes now so these are আমি ideally এখানে same separate object same shape to remove the bias right here what we will provide we are checking for shapes so weight will be same এটা এখানে পড়া
করো আর কি করছি এটা নাও with the software's property they are property same way but different shape what is the difference in shape তুমি এখানে ছবি তুলে আমাকে এখানে আমি ছড়িয়ে দেব বলো যে তোমার ডান হাতে কোনটা ছিল তারপর এখানে চোখ করো বলো ডান হাতে কোনটা ছিল বাম হাতে কোনটা ছিল এটা ডান হাতে ছিল কি করে বুঝলে ক্যাপের ডিফারেন্স সো বুঝতে পারলে সেম শেপ বাট ডিফারেন্স ছিল হচ্ছে গিয়ে স্ট্রাকচারে তো not only he can differentiate between shape he can also differentiate between the various aspects of it তার মানে stereognosis is বুঝতে পারলে এটা আমরা এটা ছিল বলে সুবিধা হবে রাইট সো you can understand he can differentiate between shapes so why to same shape বুঝলো কি করে shape বুঝলো so stereognosis is okay very simple procedure but নামগুলো মনে রাখতে হবে stereo S for S stereognosis for shape graphesthesia graphesthesia means ability to understand various graphics or graphics written or drawn over your skin so ability to differentiate between shapes drawn over your skin so হাতের মধ্যে কি রকম কি মুভমেন্ট হচ্ছে হাতে পায়ে ভেরিয়াস ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে ছোট বড় এবারে আমরা পামের উপরে করি আর উই ক্যান ডু ইট ওভার আলাদা আমাদের আছে তারপর ওটা আমাদের করি তুমি বলবে কি রকম শেপ আমি আছি ওকে ছোট বড় এটাতে পারি না করি কি আপনারা বলো জি জোরে বলো যাতে ওরা বুঝতে পারে তুমি কি নাম বলছো হ্যাঁ তারা এটা পরিষ্কার দেখে আপনি এরকম সামনে এরকম সামনে ঠিক আছে দেখো এটা আমি কি আনছি চলো ভালো করে একবার আনছি চেঞ্জ গুড বুঝতে পারলো আমি কি আনছি 0 মাস আছে ভেরি গুড ওকে টেল মি আমি এটা কি করছি লাইনস ভেরি গুড তাহলে প্রত্যেকটা ঠিকঠাক বলছে তার মানে ডিফারেন্ট শেপ যদিও গায়ে আমি আঁকি তাহলে আঁকার ডিফারেন্স কিন্তু আঁকার ব্যাপারটা এটাই যে উই ক্যান বি টাস্ক বাই ভেরি ডিফারেন্ট অবজেক্টস জানলার ধারে বসে আছো জানলার রড হাতে লাগছে একটা ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছ আলাদা রকম ফিল হচ্ছে একটা টাস্ক নিয়ে যাচ্ছ আলাদা রকম ফিল হচ্ছে সো অন দ্য ফিলিংস আর ডিফারেন্ট ওয়ে আর ক্যারিং ডিফারেন্ট সাবজেক্টস এন্ড অলসো we have the ability of our skin is sensing the different shapes one can produce on my body okay this is called as graphesthesia graphesthesia বুঝতে পারছো graphics মানে জানা graffiti graphics everything is related to drawing or writing আমি ওকে এরকম করতে পারি ছোট করো এই ছোট করো এখানে ওকে আমি কিছু একটা লিখবো তুমি বলবো ওটা কি লিখছি ঠিক আছে হ্যালো নাম্বার ডেটা ওরা আমি বলতে পারছি এটাই যদি বহুত পছন্দ জানাতে এইভাবে করলাম ও যদি একাডেমিক্যালি রিলেটেড ওটা না হতো দেন আই উইল বি গোইং ফর ভেরিয়াস শেপস জিরো হ্যাঁ চৌকো এইরকম ভাবে বলতাম ঠিক আছে পছন্দ করি তো দিস ওয়ে ইউ চেক ফর গ্রাফিসেশন সেম চোখ কেন বলতো যাতে শেপটা দেখতে পাবে তাই তো চোখ বড় থাকলে শেপ দেখে নিতে পারে তো দিস ইজ কল্ড গ্রাফিসেশন সো these questions will be asked bias remove করার জন্য মনে রাখবে barognosis since it's different way the shape should be same stereognosis since it's changing for shapes weight should be same graphesthesia doesn't have any such bias and eye should be closed in all the sensory tests to remove bias কারণ চোখে যদি দেখতে পেয়ে যাই ধরো একটা ঠান্ডা টেস্ট টিউব একটা cool test tube and a hot test tube you can directly see the vapors arising from the water test tube so clear okay so আমি চোখ বন্ধ করে রাখবো always just like আমরা হচ্ছে কি ফার্স্ট নার্ভের টেস্ট করেছিলাম মানে ফার্স্ট নার্ভের নাম কি ছিল চোখ বন্ধ কেন করছিলাম to remove the bias যে কোনো সাবজেক্টে আমি আছি সেম কারণে I should be closely sensory test because that was also a sensory test right
হয় না টুডে এখন বলতে এটা ঠিক আছে সেন্সারিতে এই পয়েন্টগুলো